What did we talk about last time? Anyways, tuliongelea nini muda uliopita? Ndio mama. She said we talked about various Easter and how it is from the blood of the Lamb, from the first Genesis, and we came with the new Genesis, the Bible as well, and then we talked about the whole story about what Pascha is or what Easter means. Asante mama kwa jibu lako. Thank you so much, sister. Easter ilikuwa katika kama you remember when Easter? Ndio tuliongelea kwa Easter. Wakati wa Pasaka tuliongelea, lakini afadhali unakuwa na idea. Sunday iliyopita tuliongelea jambo lingine alikuwa ni ndio mama. Amen, tukuchakie makofi ya mama. Amen, amen. Kweli kabisa. Wewe ni mwanafunzi mzuri. Asante sana. Talked about the resurrected Jesus. The rapture. The rapture. Yeah, talk about the rapture and how to stick into Christ, to search for the kingdom of the Lord as he is still found. So rapture is near. I gave testimonies even. Nilipata hata ushuhuda wa vile tulipata ushuhuda, mama alipata ushuhuda juu ya kuchaguliwa kwa kanisa na mimi ushuhuda, na ikakuwa ndio jambo tuliongelea muda uliopita. Mnasahau? Nilikamata ile sababu leo unabii ndio maana sikuitia mahubiri. Ndio. Amen. So ninashukuru sana. Ndio kwa maana kila dimashe wakati panakuwa mafunzo ni vizuri kuandika. It's important, that's why every Sunday when we have services, write down. Kwani ni vizuri kuwa na daftari yako wakati ya Sunday, unakuwa unaandika hata mishairi ambayo tulisoma. Tuko mishairi ambayo tulisoma unaweza kumbuka tuliongelea nini Sunday. It's important so that you note down what we read and what we read about, so that with that you can be able to memorize. Hata mimi nikikaa kanisani na ikaaga na biki yangu na buku yangu na karatasi, naandika message yoyote ile kila mtumishi anahubiri, naandika. Sababu ni ya muhimu, inanisaidia pia wakati naenda na kuchunguza pia. For him, he always remember wherever he seated down, he writes every message, every preacher preaches. Na inanisaidia, nasikia najua mahubiri ya kila sana inasaidia kwa maombi ya hiyo juma. Unakuwa na share ya kuombea hiyo juma. Ndio maana Mungu anataka hiyo message sababu tuongoze katika maombi kwa juma hiyo. And every message that we have is normally dedicated for that Sunday, and then God wants us to take note of that. Kuna leo Sunday tunaongelea jambo lingine tofauti na lile, si ndio? Today we are talking about something different from the last Sunday. Na nimeleta kama vile jambo muhimu ambalo lazima sisi tulikamate fundamentally kama jambo la msingi katika hali ya imani. And I take it so important that you have to take it, so that you take it as important foundation for our Christian life. Mnajua wakati tunaokoka, when you get saved, kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine, when you get saved from one area going to another area, tunasema tunaingia munini. We say we go. What we say we have been inside. Tunasema tunaingia munini. Wakati tunaokoka kutoka huku, tunaenda huku, tunamfuata Kristo, tunaingia munini. What we say, tunaita wakati wa again, and you seek Jesus, and then you go to this side.
but we say this. Ndio. Inaweza kutolewa nani tofauti kutoka kwa dhambi kuingia kwa Kristo ni kama vile kuacha yote na kufuata Yesu, kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Jibu la mzuri lile. Lakini sasa hapa kwenye tunaingia munini? Yes, amen. Here we enter, tunaingia katika neema. Amen. Na When you get born again, you enter into grace. na hii neema tukasema Mungu mwenyewe kwa wokovu wa mwanadamu alimtoa mwana wake wa pekee, Yohana 3:16, ili sisi, mimi na wewe, tusibaki huko, tutolewe kutoka dhambi, tumfuate yeye. Magonjwa isiwe tena yetu, shida isiwe tena yetu. Haleluya! Maana aliyapeleka Kalvario huko akasema yamekwisha, na tunapokuwa na tumaini katika yeye hakuna mchawi. Amen, amen. It's for this reason God sent His beloved Son, so that He died on the cross for our sake not to perish. It's for the grace of God, so that we shouldn't take the punishment or the suffering. It was His Son who died on the cross on our behalf. And it's for this grace in which we also will prevail. Katika ile neema ndio maana nasema kama ingekuwa magonjwa kumwilia, sio magonjwa, sile stomaya. Ile stomaya inakutesa, ile stomach, ile ulcer inakutesa sababu unaipeleka ni yako. Haujajua kwamba Yesu alikufia kwa msalaba. Wakati ile maana nakwambia hakuna magonjwa katika Kristo. Maana anasema maumivu yako aliyapeleka msalabani. Haleluya. Ndio kwa maana anasema tena hakuna kitakutenga wewe na Kristo kwenda mbele zake, unless uko ndani ya kitanda hawezi kuamka. Hapo Wakristo wenzako wanakuombea neema kuamsha hapo. Amen, amen. Hakuna magonjwa yatakutenga, hakuna mtu atakutenga kwenda mbele za Mungu, maana yeye anayaweza yote pamoja nawe, anakuweka nguvu. Sema amen. It's for this reason, because of the grace, that there is no sickness that can prevail over you, because Jesus took it over the cross. Amen. He's the one who gives us strength. He enables us to do everything. Through him we get strength. We are able to do them. So today, leo, tunaenda kuongea kwa ajili ya ngazi hii. Today we are going to talk about the 4 stages. Na leo mwandike vizuri. Write it very well today. Tunaenda kuongea kuhusu ngazi 4 za neema. And we are going to talk again about 4 stages of God's grace. Amen. Tunaenda kuongea juu ya ngazi 4 za neema ya Mungu. We are going to talk about 4 stages of the grace of God. Amen. Amen. Tulisema kwamba tumepata neema kwa kuja na kufufuka kwa Kristo. Tumepata Pasaka, tumepata neema, si ndio? We said we have got the grace through the death and the resurrection of Jesus Christ. Amen. Sasa hiyo neema ya Mungu ina ngazi 4. Hiyo ni neema ya Mungu ina ngazi 4. And that grace has got 4 stages. Na hizi ngazi 4 ndio tunaenda kuongelea. And these are what we are going to discuss today. Amen. Amen. Ngazi ya kwanza, The first grace, tunaita what we call unmerited favor. Yani neema ambayo tulipata tusiyostahili. Hiyo ni ngazi ya kwanza. the first one is unmerited favor. Hii ni level ya kwanza. That's the first one. Katika hii level, hakuna mtu wa kusengenya mwenzake. Hakuna kusema eti mimi ndio nilifanya hivi. Ni yule Yesu alikukutana, alikutaka, alikuumba, anapenda mtumikie. Yeye anakulazimisha. Yeye bila wewe kufanya chochote alijakafa kwa ajili yako. Yohana 3:16. Hiyo ni neema kila mtu iko nayo. Alikufia Waislamu, akakufia wanani, watu wote. Yaani mwana kondoo akafa akafufuka kwa ajili yake. Hii tunaiona katika Yohana 3:16 pia. Paulo anasema jambo la muhimu sana kwa ajili ya hiyo neema isiyopungua. This unmerited favor, all grace which we get through as the first stage is of unmerited favor, which you don't deserve. And there is nobody who will discriminate you from this, because it happens
because the Lord sent his beloved Son to die on the cross so that nobody should perish. And this is one which nobody, whether Muslim people, whatsoever, or what kind, whether sinner, but it was a merited grace to which merited favor that was done for us who don't deserve it. Hii ni sababu tu ya sacrifice ambayo Yesu amefanya msalabani. And this is just a sacrifice that Jesus Christ paid it on the cross. Hakuna ukishoka mwanadamu tena wewe mwenye dhambi, wewe sisi wote tukao wenye dhambi tulifiwa na Yesu Bwana. Ni kwa neema tu hapa sisi wote. And in this one is no one where you can point to your friend that you are a sinner, you are this, you are that. But all of us, we were merited because Jesus Christ died on the cross for this sake. Kama Biblia yako tuangalie Ephesians chapter 2. Let us open our Bible and look in the book of Ephesians chapter 2. Tuangalie pale mbio tusome mmoja hadi mpaka 3 tuishie pale. Mmoja mbio kabisa. The book of Ephesians. Kwa Efeso. The book of Ephesians chapter 2. Mmoja hadi 3 twende haraka kabisa. Chapter 2 verse 1 to 3. And you were dead in the trespasses and sin, and in which you once walked following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the son of disobedience, and among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and we were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Amen, amen. Paulo hapa hajashota kidole. Maana sisi tumeokoka katika Kristo sasa. Here Paulo is not pointing a finger at anyone. Here we were saved through Christ's death. Anatuonesha tu mahali ambapo tulitokea. And he's just showing us where we came from. Nakuuliza, kuna wakati ambayo wewe kama Mkristo unafanya assessment ya alternatives zako. Unajaribu kuangalia ulitoka wapi. Maana kama haupati na hii sense ya kuangalia ulipopatoka, hauwezi kurekebisha maisha yako. Na hutajua Ukristo wako. Lazima ujue ulitoka wapi ili ujue unaenda wapi. I don't know, there are moments as a Christian, you ask yourself, do you assess where you came from? Where God has brought you from, what you were to where you were in the Christian life? And if you don't assess this, then ask yourself, put a question mark to yourself, where you were. Nyumba ambazo zimejenga ni nyumba ambazo mama anajua aliishi maisha gani na ndani kwao. Nilikuwa mimi mwenyewe sasa, mimi niko na kiabana yangu. Mimi nilikuwa sina watoto, niko na watoto. Mimi nilikuwa niko hivi, sasa niko hivi. Nyumba ambayo inaendelea, ambayo inatuma mtu anajitoa kwa kitu wakati unajua faida ya ile kitu. Ulitoka wapi, ulikuwa nani, na ndio inakupa mafikiri ya kujua na kutengeneza mbele kule unapoenda. Sema amen. A home that is built, the mom understands where she has come from. I was single, I had no children, now I have children. I was not married, now I have my beautiful husband. Yes. I was misbehaving, now I have to behave. I was not respecting my husband, I have to cook food and give him on the table. I was not washing my children, now I have to know that I'm responsible to take care of my children. And this is the type of the change that we are talking about. Yes. Mimi by professional niko kwa public administration. Uko katika sheria sababu ni mwanasheria mimi pia. Wanatuambia hivi, huwezi ukakata rubanza yoyote katika instance yoyote ya sheria. Huwezi ukakata rubanza yoyote bila kujua ni shida gani iliyotukia. Kwenda kumizizi haina shida. Alafu kujua ni nini ndio utawapeleka huko watu ndani ili wapatane na wasiliano. Alafu na wanatuambia pia mu administration ya kwamba ili sekta yoyote hii iweze kufikia maendeleo fulani kwa kutokea nyumba kwenda nchi, lazima ujue ulifanya nini jana iliyokuwa mbovu ambayo unataka kufanya vizuri ili upingane na yale wale wengine wanaofanya vizuri. Uwe namba hii, namba ya kwanza. Hallelujah. By his
final decision on something without understanding where it is emanating from. And to go ahead, you need also to define where you have come from. The history of the cause of the problem, so that you can be able to come out and become the first by competing those who have gone ahead. Amen. Ndio kwa maana hatuhubiri neno kwa kulihubiri. Tunaenda kumisingi ya neno pia kujua neno lilipatikanaje, ule aliyetuumba alisema nini. Tunaenda pia shuleni ili tuweze kueletea maneno yanayofaa. And that's why we don't preach the word just as we preach, but we need to understand He who chose us by going through His word and going to school to understand, so that we can bring it to you. Paulo anasema hivi hapa kwa hili neno. Paul tells us, mbele ulikuwa unatumia Nile. Wenyewe dishi Uganda, basi wanajua historia ya Nile. Nile ni pombe ya Uganda. Nile ni pombe ya Kongo. Kongo kwa Madia. Mbele ulikuwa Mudia, ulikuwa Nile, ulikuwa sio muhimu. Sasa umekuwa ndani ya Kristo. Eti kumbuka, kisha kumbuka ulikuwa kama mtumiaji wa Nile. Sasa uko ndani ya Kristo. Maisha mengine mapya katika yeye. Hayana tena na Nile kufanya. Haleluya. Hapa ndipo unachukua mwanzo mpya pamoja na Kristo. Unaanza safari ya kwenda mbinguni. Hii ndio tunaita utakaso wa Mungu. Then Paul is telling us that, like, he was referring to a beer which is popular in Uganda called Nile. In Congo they call it, I don't know. They call it Kanyanga. Or in Ethiopia they may call it, I don't know which kind of beer is popular in Ethiopia. Is it, there are many beers, maybe Georges. We are saved now, but we came from there. We know what the Bible did there. Our forefathers, Georges is called it. The beers of Ethiopia. Yes. So when you were in such a life, now you were taking this up, now you have come here, the past that you are going through, it's you to be transformed and depart away from it and live the life which we are talking about, the life of salvation. Alafu kutoka huko Yesu akatuleta katika maisha ya wokovu. Sasa anasema tumfuate sasa yeye, maana ndio njia ya kweli. Yale maisha yetu ya zamani tumeyaacha. Hatuna cha kufanya tena na ulimwengu, maana tumekuwa viumbe vipya. Haleluya. That's why Jesus talks about salvation, that now we have turned ourselves from here, is to follow Him and leave all, depart away from the things of the earth. Jambo la pili ambalo ndio ngazi ya pili ya neema inaitwa matunda za Roho. And the second stage of the grace is the fruits of the Spirit. Matunda za Roho, sema matunda za Roho. Say the fruits of the Spirit. Ukisoma katika Waefeso sura 4 mstari wake wa kwanza mpaka 7, kama unaweza tusomea haraka ili tuendelee. If you read in the book of Ephesians chapter 4 verse 1 to 7. Verse 1 to 7. It says, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope. Simamia pale, hiyo inatosha. Paulo hapa anatuambia sababu ya vitu vitano ambazo ni vya msingi huko. And here Paul tells us 5 things which are fundamental here. Jambo la kwanza anasema sababu ya humility, kujishusha. He says one thing that he talks about humility, to lower yourself. Jambo la pili anasema kuwa mtu mwema. And the second thing he says to be gentle. Amen. Yes. Anasema jambo la tatu kuwa mvumilivu. He says the third thing is to be patient. Kuna kujishusha na kuna kuwa mvumilivu.
uvumilivu ni mambo mawili And tofauti. there is difference between humility and patience. Amen. Kisha anasema kuvumilia. And then he says to endurance. Amen. Amen. Jambo la tano anasema kutafuta amani na watu wote pamoja na utakaso. And then the fifth point is talking about to look for peace with all people. Na pamoja amani na watu wote na utakaso. With all your holiness. Amen. Is to search for peace and holiness. Yes. Amen. Sababu bila hiyo utakaso hakuna mwenye ataiona Mungu. And without holiness, nobody will see the heaven. Sasa tunda ambalo tunaita la pili, ngazi ambayo tunaita ya pili, tunaita pia kipimo cha Ukristo. And the third, the second stage we can also call is the test or is the proof of Christianity. Hii tumeisoma hata maandiko tumesoma. And here this is what we have read in what is written. Inasema kwamba iko kipimo ambacho tunapimiwa huko kama vile wa Kristo. Maana hii ndio inatuweka sawa kufiti kwa kila mmoja pamoja na kila mmoja. This is what can put us together to be able to fit with one another, because this is the way we can be judged. This is the way we can be able to be fit with one another as Christians. Niliulizaga mwalimu wakati nilikuwa nasoma theology katika hii kipindi, nikamuuliza mwalimu hivi, kwa nini matunda ya Roho ni neema? Kwa nini matunda ya Roho ni neema? I asked the teacher who was teaching us in theology, asked them, why is the fruits why the fruits of the Spirit are grace? Is grace. Amen. Kwa nini matunda ya Roho ni neema? He asked, why is the Spirit? Why is the fruit of the Spirit? The Spirit is grace. Maana mimi nikaona mtu kama uko mtu mzima. And I saw it as a person who is no more mature. Unapaswa kuwa hivi. You should be like this. Unapaswa kuwa wa kushuka. You should have a person of humility. Unapaswa kutafuta amani na watu wengine. Look for peace with other people. That is the characteristic. Unapaswa kutafuta amani ndani ya nyumba yako. You have to have peace in your home. Ndani ya kikundi kwenye huko. Where you are working. Bila hata wakuandikia kama sheria. Without even writing you as a law or a principle to follow. Lakini wanasema ni neema. But they say this is a grace. Paulo anasema ni neema, sema neema. Say grace. Sema neema. Say grace. Amen, amen. Sababu gani? Kushuka imeshinda watu wengi. Why is it so? To lower down humility, it has defeated many people. Kuvumilia imewashinda watu wengi. To endure, it has defeated many people. Kutafuta amani na watu wote, utakaso pia imeshinda watu wengi. To look for peace and sanctification, it has defeated many people. Amen, amen. Imeshinda watu wengi. It has defeated many people. Watu wengi wanapenda ulimwengu badala ya Mungu. Many people like the world more than God. Wengine wanasema maandiko matakatifu ni kitabu kinakondane watu, kinawakondane. People many say the word of God is just a word of condemnation. Biblia zingine wametoa hata hizi mashairi ambazo tunasoma hapa. Biblia zingine hamna. Some of the Bibles they have extracted these texts that we have read here. Maana Paulo anasema ya kwamba eti mama wewe ushuke ndani ya nyumba yako mbele ya mume wako. And the Bible, Paul tells us that you, mama or father, lower yourself in your home. Eti mtafute amani katikati yenu ya wawili. Hakuna chako na cha mume wako. Chenu kyote ni kia mmoja cha umoja. Yaani pasikwe gao lako na gao la mume wako. Maana yenu yote itakuwa ya mume wako itakuwa ni yako na yako ni ya mume wako. Maana hamko wawili tena lakini mmoja. Sasa hili jambo la kutafuta hii balance katikati ya watu imeshinda watu. Kila mtu anataka kuwa independent. Na hii imemaliza pendo la Kristo katika watu. Wengi wanaenda jehanamu sababu ya hii. Kuacha hii neema. Sema matunda ya Roho. Say the fruits of the Spirit. Paul is saying that for you as a person, he wants you to look for peace among yourselves, and that means equilibrium or balance into your relationship. There is nothing to say, this is my own, that is my husband's. Everything should be done in harmony,
in equilibrium, that all of us were equal. And because of this, many have failed of where they have failed to bring equilibrium by saying, no, this is my own. Sipendi ni wakwazi. Wakristo, mko? Christians, are you with us? Hello? Are you here? Yes. Msema unajibu yes. Hello? Say yes. Na sauti kubwa, loudly. Hello? Say yes. Hello? Yes. Niwaeleze. Let me tell you. Hili jambo ambalo nilikuwa nasema hapa. The thing that I'm telling you here, Tunasema kwamba ni kipimo cha Ukristo. it's a stick yard, or it's a measuring thing, a proof for a Christian. Nimesema hivi siku moja ya kwamba mbingu, sio mimi, ni Biblia inasema mbingu huko juu inafananisha na maisha ya nyumba. And I said here one time that heavens they resemble or are equal to the family. Amen. Maana maisha ya mbingu ya kwanza tunaishi ndani ya ndoa. Kama hujaolewa, acha upate shauku leo. And the life we live first is the marriage we have. If you have not married, I pray that God will give you. Amen. Amen. Maisha ya kwanza kufanana na maisha ya mbinguni tunaishi ndani ya ndoa. And the first life we live is equally compared to heaven, is the marriage we live. Lakini shida sasa, ukioa vibaya, unaanza tena jehanamu yako na hautaenda mbinguni. And if you marry badly, then you will start your hair before you reach heaven. Bwana tusaidie sana. May the Lord Amen. help us. Yote kwa yote, hii tunda la kwa hii level ngazi ya kwanza ndio inaturudisha katika ile neema imerite. Wakati tunafikiria ile neema ya Kristo na tupelewe kwa pendo la Kristo, alafu ile pendo la Kristo likisha kuleta mizizi ndani yetu, inakwambia Bwana, lazima ujishushe. Sababu Yesu alijishusha hadi kufa. Unashuka, haya yatapita. Nasema, kumbuka anasema mumuletee mizigo yenu, yeye anayeweza yote pamoja na nyinyi. Anawapa kupumzika mnaochoka. Unakumbuka unasema, acha niende kwa Mungu. Shida ilikuwa kubwa. Unasema acha niende niombe Mungu, naenda kwa Mungu nisaidie. Badala ya kupigana mangumi, unasema Mungu nisaidie. Mume mwenye uko na mama kama huyu ndani ya nyumba, muombaji, mhubiri. Sio tu mhubiri, lakini Mkristo mwenye kutoa Mungu. Amen. Mwenye kukamata mila kama hizi za Ukristo, hiyo nyumba haitumizike kama. Amen. Come on. Pastor is saying that the only thing that the DC grace that we have talked about, the second stage, is the one that draws us back to the first one of merit. And as Christians, we need to show humility, to have the principle of character of humility, where we lower ourselves down as the Lord did. Because these fruits of the Spirit in the second stage